Assalamu alaikum, hello listener. I hope you are well. I am also well. Welcome to my channel JTC Learning Academy. চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আলোচনা করব ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ইন ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস এর ব্রড কোশ্চেন এবং শর্ট কোশ্চেন নিয়ে ম্যাথ ব্যতীত সকল কিছু এই টিউটোরিয়ালে কভার করা হয়েছে। আশা করছি সকলের ভালো লাগবে। সকলকে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। What do we mean by treasury management and what are the functions of treasury management? The definition or meaning of treasury management is treasury management can be understood as the planning, organizing, controlling, holding funds and working capital of the enterprises in order to make the best possible use of funds, maintains fund liquidity, reduce the overall cost of fund and mitigate corporate and financial risks. Treasury management বলতে আমরা যেটা এখানে সংজ্ঞায় বলা হয়েছে এটা হচ্ছে অর্থাৎ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং ফান্ডস লিকুইডিটি ম্যানেজ করতে হবে যথাযথভাবে এবং ওভারঅল রিডিউস করতে হবে কস্ট অফ ফান্ড এবং অপারেশনাল এবং ফিনান্সিয়াল রিস্ক মিনিমাইজ করতে হবে। এটাই হচ্ছে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট। ট্রেজারি ম্যানেজমেন্টের আওতাভুক্ত আরো যে সকল বিষয় it covers working capital management, currency management, corporate financing and financial risk management. অর্থাৎ ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট যে সকল বিষয় অবগুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হচ্ছে ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট, কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট, কর্পোরেট ফাইন্যান্স এন্ড ফিনান্সিয়াল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট। Why is treasury management so important? Treasury management is crucial for organizations it ensures efficient management of cash flow, liquidity, and financial risk. Optimizing cash resources helps business meet operational needs, strategically invest excess funds, and effectively address financial challenges. It also plays a vital role in risk management by identifying and mitigating financial risks to safeguard financial stability. Effective treasury management enhances decision-making process by providing timely and accurate financial insight. It enables organizations to maximize return on investment, maintain a strong banking relationship, and comply with the regulatory requirements, ultimately supporting long-term growth and sustainability. Key benefits of treasury management: reduced financial risk. Treasury management prevents losses by mitigating exposure to foreign exchange, interest rate, and liquidity risk. Increased profitability, optimize cash utilization, minimize unnecessary borrowing cost, reduce idle funds, and maximize investment return. Enhanced decision making. Treasury management helps senior management make data-driven investment and funding decisions. Increased efficiency and cost saving, stronger banking and investor relationships, better forecasting and financial planning, regulatory compliance and tax optimization, fraud prevention and security, improved working capital management. What is the difference between cash management and treasury management? Cash management focuses on the day-to-day activities of managing cash flow and optimizing liquidity for operational needs. On the other hand, treasury management encompasses broader financial activities, including cash management, fund management, funding strategies, investment, and a relationship with financial institutions to support long-term financial health. Challenges of treasury management অর্থাৎ ট্রেজারি ম্যানেজমেন্টের জন্য চ্যালেঞ্জগুলো কি কি? Volatility in financial markets. Number 2, regulatory compliance. Number 3, cybersecurity threats. Number 4, complexity of global operations. Number 5, instability of economic circumstances.
policy sense of international trade and commerce, function of treasury management. শুরুতে বলা হয়েছে ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট. Treasury management includes cash management. It ensures that there are an effective collection and payment system in the organizations. Cash flow forecasting, working capital management, and cash pooling. Cash management এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে cash flow forecasting, working capital management, and cash pooling. এরপরে হচ্ছে liquidity management. An optimum level of liquidity should be maintained in the business. অর্থাৎ optimum level এ liquidity ম্যানেজ করতে হবে. এরপর হচ্ছে availability of fund in adequate quantity and at the right time. Deployment of fund in adequate quantity and at the right time. এরপরে বলা হয়েছে optimum utilization of resource. Ensuring the effective utilization of funds resources to reduce the operating cost and also prevent liquidity shortage in the coming time. এরপর হচ্ছে risk management. Risk management এর ফার্স্ট আমরা জানি risk. At first we have to identification of risks, analyze risks, and mitigation of risks by taking strategic planning and manage identified risks. Investment management, investment strategy, developing and implementing investment policies to maximize return while minimizing risks in short-term investment. Therefore, funding and debt management. Optimizing the company's debt structures to minimize borrowing cost and ensure financial stability. Access to funding, securing necessary funding for operating and growth potentially through loan, bond, and other sources. এখানে ফান্ডিং এবং ডেট ম্যানেজমেন্ট বলতে যেটা বলা হচ্ছে ফান্ডিং ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট করে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও অনেক সময় বিনিয়োগ করে ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান দুই ক্ষেত্রেই ব্যাংক ফান্ড প্রদান করে থাকে অর্থাৎ বিনিয়োগ করে থাকে এবং ডেট ম্যানেজমেন্ট এখানে ডেট বলতে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের যে প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠানের যদি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের দায় থাকে সেটাকে বলা হয় ডেট. এই ডেট ম্যানেজমেন্টটা সঠিকভাবে করতে হবে অর্থাৎ বিভিন্ন কোম্পানিতে যে যদি বড় বড় প্রতিষ্ঠান থেকে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান থেকে ধার নেওয়া হয় বা ঋণ নেওয়া হয় সেটার কিস্তি সময়মতো পরিশোধ করা, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম প্রদান করা, এই সকল বিষয় হচ্ছে এখানে সংশ্লিষ্ট. এরপরে রয়েছে কমপ্লায়েন্স এন্ড রিপোর্টিং, regulatory compliance, financial reporting, providing accurate and timely financial reporting to internal and external stakeholders. অর্থাৎ accurate এবং timely financial reporting কাকে করতে হবে? ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল শেয়ার হোল্ডারগণকে. আশা করছি বুঝতে পেরেছেন. What is the meaning of integrated treasury? What are the benefits of it? Integrated treasury is a holistic approach to funding the balance sheet and deployment of funds across the domestic as well as global money and foreign exchange market. This approach enables the banks to optimize asset liability management and capitalize on arbitrage opportunities. Benefits of an integrated treasury: instant cash and risk visibility, automate treasury process, ensure regulatory compliance, enable best practice, enhance operational quality, reduce banking cost, improve cash forecasting, automation, increase efficiency, enhance fraud detection, better risk identification and management. What are the major functions of integrated treasury? Number one, reserve management and investment. It involves fulfilling CRR SLR commitment, assembling a roughly balanced investment portfolio to maximize yield and duration. Number two,
liquidity and fund management. It involves providing a balanced and well-diversified liability base to fund the various assets on the bank balance sheet. Number two, analyze measure cash flow resulting from asset liability transaction. Providing policy input the bank's strategy planning, growth on funding mix, currency, tenor and cost. এরপরে নাম্বার 3 তে রয়েছে অপটিমাইজড অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট ALM এর মধ্যে রয়েছে ফান্ডিং দ্য ব্যালেন্স শিট, ডিপ্লয়িং ফান্ড, ম্যানেজিং interest rate risks, protecting against changes in interest rate. Measure function of integrated treasury. Number 4, comprehensive financial management. এর মধ্যে রয়েছে পেমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট and foreign exchange management. পেমেন্ট ম্যানেজমেন্টের মধ্যে রয়েছে অটোমেটিক পেমেন্ট প্রসেসিং, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার and ইনভয়েস ম্যানেজমেন্ট. রিস্ক ম্যানেজমেন্টে রয়েছে আইডেন্টিফাইং and mitigating risks, financial risks such as credit risk, interest rate risks and foreign exchange risks. Foreign exchange management এর মধ্যে রয়েছে hedging currency risks and optimizing currency translation. Treasury management function number 5, integration with other system যেমন enterprise resource planning ERP, integrating with ERP system to share financial data and automate process such as account payable and receivable. Banking system, connecting with bank systems to facilitate payment, manage bank account and track transaction. The major function of integrated treasury. Number 6, efficiency and automation, streamlined process, real-time visibility, improved decision making, enabling informed decision making by providing comprehensive data and analysis. Number 7, risk management, negative adjustment to interest rate, increasing level of disintermediation, securitization of asset, emergency of credit derivatives. এই বিষয়গুলো রিস্ক ম্যানেজমেন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট। নাম্বার 8, ট্রান্সফার প্রাইসিং। এরপরে রয়েছে ডেরিভেটিভ প্রোডাক্টস, এরপরে হচ্ছে ক্যাপিটাল এডিকুয়েসি। Challenges in treasury management: struggles with multi-currency and cross-border transaction, difficulty managing liquidity and cash flows, fragmented banking relationship and manual payments, risk management gaps due to disconnected data, regulatory compliance burdens, cash forecasting inaccuracy, increased fraud risk and lack of payment controls, insufficiencies in investment and debt management, difficulty assessing capitals on favorable terms, high operational cost and time-consuming process, poor stakeholders communication and financial transparency. Challenges of treasury management, অর্থাৎ ট্রেজারি ম্যানেজমেন্টের জন্য চ্যালেঞ্জগুলো কি কি? Volatility in financial markets. Number 2, regulatory compliance. Number 3, cybersecurity threats. Number 4, complexity of global operations. Number 5, instability of economic circumstances. Policy change of international trade and commerce. শুরু করছি ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটের সংজ্ঞা দিয়ে। হোয়াট ইজ ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট? The currency market, commonly referred to as the foreign exchange market, a marketplace where various individuals from across the world buy and sell various currencies. অর্থাৎ ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটটা হচ্ছে এমন একটা মার্কেট যেখানে কারেন্সি ক্রয় বিক্রয় হয়। সারা ওয়ার্ল্ড থেকে একজন বায়ার এবং একজন সেলার, একজন ক্রয় করে এবং একজন বিক্রয় করে।
যেখানে এই কারেন্সি ক্রয় বিক্রয় সংঘটিত হয় সেই মার্কেটটা হচ্ছে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট। এখানে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটে পার্টিসিপেন্ট কারা সেগুলো দেখানো হয়েছে। দ্য কি প্লেয়ার্স ইন দ্য কারেন্সি মার্কেট ইনক্লুডিং বিগ মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংক, কর্পোরেশন, গভর্নমেন্ট and retail traders around the world। তাহলে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটের সংখ্যা বা ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট আসলে কি, মূলত যেখানে কারেন্সি ক্রয় বিক্রয় হয় সেই মার্কেটে হচ্ছে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট। What are the primary purpose of foreign exchange markets? Currency conversion. The foreign exchange market is the primary mechanism for converting one currency to another, enabling international trade, travel and investment. To facilitate international trade and investment, international transaction settlement, to exchange one currency for another, risk management. Businesses and individuals can use foreign exchange market to manage the risks of currency fluctuation through hedging techniques and future and forwards. Investment. Investors use the foreign exchange market to diversify their investment, potentially earn profit from currency fluctuation. What are the factors that influences foreign exchange rate? ফরেন এক্সচেঞ্জ রেটকে প্রভাবিত করে এরকম ফ্যাক্টরগুলো কি কি? এখানে আনসার বলা হয়েছে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট পজিশন। ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট পজিশন যেটা বলা হয়েছে এটা হচ্ছে আমদানি এবং রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি আপনার আমদানি বেশি হয় তাহলে আপনাকে ফরেন কারেন্সিতে বিদেশে পেমেন্ট বেশি দিতে হবে, আর যদি আপনার রপ্তানি বেশি হয় তাহলে ফরেন কারেন্সিতে আপনি পেমেন্ট পাবেন। এই তাহলে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে এক্সচেঞ্জ রেট, সেটা এক্সচেঞ্জ রেটের উপরে এফেক্ট করবে। এরপর হচ্ছে ফিউচার কারেন্সি ভ্যালু স্পেকুলেশন, অর্থাৎ কারেন্সির ভবিষ্যৎ ওঠানামা বা পরিবর্তন। এরপর হচ্ছে ডোমেস্টিক পলিটিক্যাল এন্ড ইকোনমিক্যাল সার্কামস্ট্যান্সেস, এখানে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থা, পলিটিক্যাল রাজনৈতিক অবস্থা এবং এই অবস্থাগুলো উপর ডিপেন্ড করে আপনার হচ্ছে যদি স্টেবিলিটি থাকে তাহলে এক্সচেঞ্জ রেট, আর যদি আনস্টেবিলিটি থাকে সেগুলো এক্সচেঞ্জ রেটের উপরে এফেক্ট করবে। এবার বলা হয়েছে ইন্টারভেনশন বাই দ্য সেন্ট্রাল ব্যাংক, অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যাংকের হস্তক্ষেপের কারণেও আপনার এক্সচেঞ্জ রেটের পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে। এটা হচ্ছে অ্যাসেট লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্ট। অ্যাসেট লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্ট যদি সঠিকভাবে না হয়, যেমন যত আপনি ঋণ দিবেন ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্টার যারা আছে তাদেরকে যে ঋণ প্রদান করবেন সেটা সেই ঋণ প্রদান হচ্ছে আপনার জন্য অ্যাসেট। এই অ্যাসেট এবং লাইবিলিটি যদি সঠিকভাবে ম্যানেজ করতে না পারেন সেটাও এক্সচেঞ্জ রেটের উপরে এফেক্ট করবে। এবার হচ্ছে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট। রিস্ক ম্যানেজমেন্ট যদি সঠিকভাবে না করতে পারেন আপনার লিকুইডিটি প্রবলেম দাঁড়াবে, প্রফিটেবিলিটি কমে যাবে, in the course of time or day to day অপারেশনে আপনার ঝামেলা হবে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবস্থা প্রতিষ্ঠানে খারাপের দিকে যাবে, সেটাও আপনার এক্সচেঞ্জ রেটের উপরে প্রভাব পড়বে। এবার হচ্ছে ট্রান্সফার প্রাইসিং, ডেরিভেটিভ প্রোডাক্টস, ক্যাপিটাল এডিবিএসি অর্থাৎ মূলধনের পর্যাপ্ততা, এই বিষয়গুলো সবই হচ্ছে এটা এক্সচেঞ্জ রেটের সাথে সংশ্লিষ্ট। আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। Question: show the structure of a typical treasury department of a bank and describe. Another question: major function of front office, back office and middle office. Answer বলা হয়েছে most commonly a treasury department will be set up into three different departments. Number 1 front office, number 2 mid office and number 3 back office. From front office হচ্ছে responsible for
carrying out day-to-day analysis and transaction relating to the management of funding risks, cash, and liquidity. Number two, middle office. এর কাজ হচ্ছে only largest treasury will have a middle office, often picking up some of the roles under back office. Commonly, the reporting and analysis type roles, but it is varies enormously by organization. Back office administers and supports the front office, and its main functions are to validate, settle, and account for deals. Function of Treasury front office. Very important question. Answer বলা হয়েছে statutory management, optimization of risk return through specialization and management, funding to the balance sheet at optimum prices, proposing interest rate matrix to the ALCO, Asset Liability Management Committee, proposing various investment options to the ALCO, analyzing various economic trends and propose balance sheet strategy to the ALCO, quotation of various foreign exchange and interest rate to customers, dealing in foreign exchange for positioning, covering, as well as for own account trading, various funding activities through various derivatives, provide a structured treasury solution to customer, remain vigilant for any arbitrage opportunities, marketing activities for future business growth, estimate daily profit and loss, sending dealings information to back office through deal slip, performing money market activities. এগুলো হচ্ছে আমাদের ট্রেজারি ফ্রন্ট অফিসের কাজ, মেইন ফাংশন অফ ট্রেজারি ফ্রন্ট অফিস। Function of Treasury mid office. Limit monitoring and managing limit, adherence to various internal as well as regulatory policies, minimization of all risk, monitoring and management of various foreign exchange and money market position, monitoring and management of various cash flow and cash positions, monitor for traders' adherence to various internal and regulatory limits, monitor for traders' adherence to various counterparty limits, prepare, monitor, and manage all balance sheet gap, record any occurrence of crossing limit, various internal and regulatory reporting. এগুলো হচ্ছে ট্রেজারি মিড অফিসের কাজ, মেইন ফাংশন অফ ট্রেজারি মিড অফিস। ফাংশন অফ ট্রেজারি ব্যাক অফিস, অর্থাৎ ট্রেজারি ব্যাক অফিসের মূল কাজগুলো কি কি? খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন। আনসার বলা হয়েছে ইনপুট, ভেরিফিকেশন এন্ড সেটেলমেন্ট অফ ডিলস, receiving and sending of deal confirmation certificate, preparation of currency positions, reconciliation of currency position, rate appropriateness function for all deal done, revaluation of all foreign exchange positions at a predetermined frequency, managing discrepancy and dispute, daily calculation for adherence to statutory maintenance, reconciliation of nostro account, reconciliation of nostro account, claim or pay good value date effect of late settlement. এগুলো হচ্ছে ট্রেজারি ব্যাক অফিসের মূল কাজ বা মেইন ফাংশন ট্রেজারি ব্যাক অফিস। What are the core risks in banking? Discuss the key elements of a sound risk management system as prescribed in risk management guideline for banks by Bangladesh Bank. সকলে জানে core risk management in banking. These are internal control and compliance risks, money laundering risk, credit risk, asset liability management risk, and foreign exchange risk. এই পাঁচটি হচ্ছে আমাদের core risk management. সর্বশেষ আরেকটা রিস্ক আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে, সেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল রিস্ক। এখন আলোচনা করব এলিমেন্ট অফ এ সাউন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অ্যাজ পার বাংলাদেশ ব্যাংক গাইডলাইন। এ
active involvement of board and senior management, adequate organizations, policies and procedure, appropriate management information system, comprehensive internal control and limit, appropriate ICT policy, good governance and accountability policies implementation. সর্বশেষ হচ্ছে adequate risk management policy. এগুলো হচ্ছে আমাদের elements of sound risk management system বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুযায়ী। Question: How asset liability committee, ALCO committee is formed and what are the responsibilities of ALCO? ALCO committee কিভাবে গঠিত হয় এবং তাদের রেসপন্সিবিলিটি বা ফাংশনগুলো কি কি? আনসারে বলা হয়েছে the CEO, Chief Executive Officer or Managing Director of the bank shall be the chairman of ALCO, অর্থাৎ ALCO committee chairman হবে Managing Director অথবা Chief Executive Officer. Head of Treasury shall work as a member secretary of ALCO. এটা সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করবে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্টের যিনি প্রধান অর্থাৎ ডিপার্টমেন্ট প্রধান। দ্য কমিটি ফর্মড কনস্টিটিউট অ্যাজ ফলোস। আরো যারা থাকবেন এই ALCO কমিটিতে তাদের তারিখ এখানে দেওয়া হয়েছে দ্য চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার CEO or managing director. এটা হচ্ছে হেড অফ রিটেল ব্যাংকিং অর জেনারেল ব্যাংকিং, হেড অফ ট্রেজারি, হেড অফ কর্পোরেট ব্যাংকিং, হেড অফ ফাইন্যান্স or chief financial officer CFO or head of central accounts or head of foreign affairs department. এরপরে থাকবে head of SME department or international division or commercial customers division. এরপরে হচ্ছে হেড অফ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট R&D। এই সকল ডিপার্টমেন্টের প্রধানগণকে নিয়ে এখানে ALCO কমিটি গঠন বা ফর্ম হয়ে থাকে। আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। The major responsibilities of ALCO: ensure that bank measurement and reporting systems accurately convey the degrees of liquidity and market risk, monitor the structure and composition of banks' asset and liability and identify balance sheet management issues, decide on the major aspect of balance sheet structure, decide on how to respond to significant actual and expect increase and decrease in required earning, review maturity profile and mix of asset and liability, articulate interest rate view of the bank and decide on balance sheet structure, approve and periodically review the transfer pricing policies of the bank, evaluate market risk involved in launching of new product, review deposit pricing strategy, and review contingency funding plan for the bank. এগুলি হচ্ছে the major responsibilities of ALCO committee, Asset Liability Management Committee. What is ALCO paper and what are the contents of ALCO paper? সংজ্ঞা বলা হয়েছে an ALCO paper covering all the above issues must be presented in every meeting of ALCO. The Treasury Department will be responsible to present the paper, incorporating all necessary information, analysis, and suggestions from the related departments, including its own opinion. এখানে ALCO paper বলতে ALCO মিটিং এ উপস্থাপিত এজেন্ডাই হচ্ছে বা আলোচ্য সূচি হচ্ছে বা সামগ্রিক বিষয়, সেখানে ইনক্লুড থাকবে ব্যাংকের বর্তমান অবস্থা, হিস্টোরিক্যাল অবস্থা এবং কি করণীয় এবং এই সকল বিষয় হচ্ছে এই ALCO পেপারে ইনক্লুড থাকবে। আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। Content of ALCO paper: confirmation of minutes of last meeting, review of the action items of the previous meeting, review of the economic and markets such as GDP growth, inflation, credit growth, government borrowing, export import remittance, foreign exchange reserve and current account balance. এই সকল বিষয়গুলো এখানে ALCO পেপারে থাকবে।
Number 4, review of the balance sheet and liquidity limits. This section presents the structured balance sheet limits and their utilization, such as AD ratio, advance deposit ratio, ব্যাংকের অ্যাডভান্স কত, ডিপোজিট কত, এর রেশিওটা কত, LCR, লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও, তারপর হচ্ছে NSFR, নন সাফিসিয়েন্ট ফান্ডিং রেশিও, লোন অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট, এই সকল বিষয় এই অ্যালগোরিদম করা থাকবে। এরপর হচ্ছে রিভিউ অফ দ্য স্ট্যাটাস অফ রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স, যেমন CRR, ক্যাশ রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট, SLR, স্ট্যাটুটরি লিকুইডিটি রিজার্ভ, capital adequacy, etc. এরপর নাম্বার 6, টপ 10 borrower লিস্ট, তারপর হচ্ছে টপ 10 ডিপোজিটরস লিস্ট, এগুলো অ্যালফাবেট করে থাকবে। এরপরে ক্যাপিটাল মেইনটেনেন্স, নাম্বার 9, ডিটেইলস অফ লোন এন্ড ডিপোজিটস মুভমেন্ট, নাম্বার 10, লোন এন্ড ডিপোজিট প্রজেকশন, নাম্বার 11, ট্রেন্ডস অফ লেন্ডিং রেট এন্ড ডিপোজিট রেটস। এখন আলোচনা করব অ্যালকো মিটিং নিয়ে। The key agenda of ALCO meeting: review of the action taken in previous ALCO. Number 2, review of monthly changes in various key parameters. Number 3, overall fund position, including loanable fund, maintenance of CRR, SLR, LCR, NSFR position. Number 4, asset liability position, concentration and quality. Number 5, liability position, such as deposit mix, market situation, concentration, and cost of fund. এই বিষয়গুলো এখানে আলোচনা আসবে। তারপরে হচ্ছে নাম্বার 6, ফরেন এক্সচেঞ্জ রিলেটেড অ্যাসেট অ্যান্ড লায়াবিলিটি পজিশন। নাম্বার 7, ইকোনমিক অ্যান্ড মার্কেট স্ট্যাটাস অ্যান্ড আউটলুক, লিকুইডিটি। এরপর হচ্ছে নাম্বার 8, লিকুইডিটি রিস্ক রিলেটেড টু দ্য ব্যালেন্স শিট। Number 9, review of the price, interest rate structure, interest rate risk in banking book. এরপর হচ্ছে অফ ব্যালেন্স শিট পজিশন। এরপর হচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেট ইনভেস্টমেন্ট পজিশন। এরপর হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ইন অ্যাসোসিয়েটস, লিভারেজ রেশিও, স্ট্রেস টেস্ট, VAR, value at risk analysis, gap analysis. এরপর হচ্ছে action to be taken by whom and by when, কার দ্বারা অ্যাকশন নেওয়া হবে এবং সেটা কখন নেওয়া হবে। এই সার্বিক বিষয়গুলো হচ্ছে অ্যালকো মিটিং এর মূল এজেন্ডা। Question: What are the fixed income securities? Key characteristics of fixed income securities, types of securities, fixed income securities, and benefits of fixed income securities. The meaning of fixed income securities are debt instruments that provide investors with a predictable stream of income through regular interest payment and the return of principals at maturity. These securities, often in the form of bonds, are issued by government, corporations, and other entities to finance their operations. Investors choose fixed income securities for their relatively lower risk profile and predictable cash flow. Key characteristics of fixed income securities: debt instrument. They represent a loan made by the investor to the issuer. Fixed interest payment. Investors receive regular interest payment, often at a fixed rate during the life of the security. Principal return. At maturity, the investor receives the principal's amount back. Variety of issue. Governments, corporations, and other entities can issue fixed income securities. Lower risk. Generally considered less risky than
Equity investment. Diversification. Diversification can help diversity and investment portfolio. Types of fixed income securities. Bonds, the most common type, including government bonds, treasury bonds, corporate bond, and municipal bonds. Certificate of deposit. Certificate of deposit issued by banks and offer a fixed interest rate for a specific period. Money market securities. Short-term debt instruments with high liquidity. Treasury inflation protected securities, TIPS, protect investors against inflation. Residential mortgage-backed securities, backed by a pool of mortgage convertible bonds, can be converted into shares of the issuer. Factors influencing fixed income prices: interest rate changes, credit risk, liquidity risk, and inflation. এগুলো হচ্ছে factors of influencing fixed income prices. Benefits of investing in fixed income securities: predictable cash flow, regular interest payments provide a steady income stream. Number two, capital preservation. The principals is typically returned at maturity. Diversification. Adding fixed income securities to a portfolio can help diversify risk. Lower risk is generally considered less risky than equity investment. How many types of foreign exchange risk or type of foreign exchange risk? There are three types of foreign exchange risk. These are transaction risk, economic risk, and translation risk. Types of foreign exchange transaction. There are three types of foreign exchange transaction: spot transactions, forward transaction, and swap transaction. Spot transaction সংজ্ঞা বলা হয়েছে spot transactions refers to the exchange or settlement of the currencies by the buyer and seller within 2 days of the deal without signed contract. The spot exchange rate is the prevailing exchange rate in the market. Forward transaction সংজ্ঞা বলা হয়েছে forward transaction are future transaction when the buyer and seller enter into an agreement একটা চুক্তিতে সম্মত হন of purchasing and sale of currencies after 90 days. 90 দিন পরে সেটা হচ্ছে কারেন্সি ক্রয় বিক্রয় হবে, এরকম একটা চুক্তি সম্পাদিত হয় সেলার এবং বায়ারের মধ্যে। swap transaction বলা হয়েছে a simultaneously lending and borrowing of two different currencies between two investors referred to as swap transaction. One investors borrow a currency and repay in the form of second currency to the second investor. What are the risk factors in bank? ব্যাংকের রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো কি কি? এখানে শুরুতে যেটা বলা হয়েছে ইন্টারেস্ট রেট রিস্ক, নাম্বার 2 ফরেন এক্সচেঞ্জ রিস্ক, নাম্বার 3 কমোডিটি রিস্ক, নাম্বার 4 ক্রেডিট রিস্ক, নাম্বার 5 লিকুইডিটি রিস্ক, নাম্বার 6 অপারেশনাল রিস্ক। এখানে ইন্টারেস্ট রেট বলতে আমরা যেটা বুঝি অর্থাৎ ডিপোজিট এবং লোন এন্ড অ্যাডভান্সের যে রেট, অর্থাৎ ডিপোজিট কালেকশন করা হয় এক রেটে, আবার ঋণ প্রদান করা হয় আরেক রেটে, এই দুইটার মধ্যে যে সমন্বয় বা ব্যবধান সেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট গ্যাপ। এখানে ঋণের মূল্য নির্ধারণ, এটাই হচ্ছে ইন্টারেস্ট ফিক্স আপ করা, আবার ডিপোজিট যে কালেকশন করা হয় অর্থাৎ বিভিন্ন এফডিআর বা স্কিমের বিপরীতে যে ইন্টারেস্ট রেট প্রদান করা হয় সেটা হচ্ছে কাস্টমারকে যেটা প্রদেয় অর্থাৎ প্রদান করতে হবে। এই ইন্টারেস্ট রেটগুলো যদি ঠিকঠাক মতো নির্ধারণ করা যায় তাহলে
ব্যাংকের অবস্থা ভালো থাকবে, আদারওয়াইজ খারাপের দিকে যাবে। এবার হচ্ছে আর যদি ক্রেডিট রিস্ক, সকলেই জানি ক্রেডিট রিস্ক হচ্ছে যদি ঋণ প্রদানের পরে কাস্টমার সময়মতো টাকা ফেরত প্রদানে ব্যর্থ হয় বা দিতে সক্ষম না হয়, বা ঋণের টাকা যদি যথাসময়ে ফেরত না আসে, সুদসহ আসে, তখন সেটা ক্রেডিট রিস্ক বা ঋণ ঝুঁকি আমরা বলে থাকি। এবার হচ্ছে কমোডিটি রিস্ক, এর মধ্যে রয়েছে the cost of their products depends on commodities such as oil, grain, plastic or other raw materials, অর্থাৎ বিভিন্ন কমোডিটির মূল্য নির্ধারণ যদি সেখানে ঠিকমতো না হয় তাহলে কমোডিটি রিস্ক তৈরি হবে। এবার হচ্ছে লিকুইডিটি রিস্ক, সকলেই জানি কনভার্টনেস ইজি অ্যান্ড কুইক কনভার্টনেস অফ অ্যাসেট টু ক্যাশ, অর্থাৎ ব্যাংকের তারল্য সংকট, অর্থাৎ যদি ডিপোজিটের কাছ থেকে যে টাকা সংগ্রহ করা হয় সেটা যদি যথাসময় ব্যাংক ফেরত প্রদানে ব্যর্থ হয় লিকুইডিটি প্রবলেমের কারণে, অর্থাৎ নগদ বা তারল্য সংকটটাই হচ্ছে নগদ ক্যাশ ফ্লো বা ক্যাশ ইনফ্লো, ক্যাশ আউটফ্লো, এই দুটির যে মধ্যে যদি সমন্বয় না থাকে তখন লিকুইডিটি প্রবলেম দেখা দিবে। এটা হচ্ছে অপারেশনাল রিস্ক, সকলেই জানি এটা হচ্ছে ডে টু ডে অপারেশন, যদি ঠিক মতো ব্যাংক করতে ব্যর্থ হয় তখনই অপারেশনাল রিস্ক তৈরি হবে। অপারেশনাল রিস্ক সার্বিক বিষয়, ব্যাংকের হচ্ছে যেমন কম্পিউটার, পাওয়ার সাপ্লাই, ফিজিক্যাল ড্যামেজ, টেকনোলজিক্যাল প্রবলেম, তারপরে হচ্ছে সিস্টেম লস, সিস্টেম ফেলিওর, এই সার্বিক বিষয়গুলো হচ্ছে অপারেশনাল রিস্কের সংশ্লিষ্ট। এখন আমরা জানবো ট্রেজারি রিস্ক গুলো কি কি। The primary financial risks for which Treasury is responsible for can be categorized into liquidity risks, অর্থাৎ availability of funds, price risk, commodity price risk, credit risk, financial loss, or borrower may not or willingly not repay the loan and installment, operational risk, treasury process, payment, etc. What are the risk management structure in treasury management? Number one, avoidance. Risk avoidance. A business tries to eliminate a particular risk by getting rid of its causes. Number two, mitigation of risk. Decreasing the projected financial value associated with the risk by lowering the possibility of the occurrence of the risk. Risk acceptance. A business may be forced to accept a risk. This option is possible if business entity develop contingencies to impact the risk should it occur. Risk transfer. What is risk reporting? Risk reporting is a method of identifying risks tied to a potentially impacting an organization's business process. The identified risks are usually compiled into a formal risk report, which is then delivered to an organization's senior management to various management teams throughout the organizations. Type of risk reporting: projected risk reporting, program risk reporting, and portfolio risk reporting. What is Basel III or Basel III Accord? The Basel III Accord is a set of financial reforms that was developed by the Basel Committee on Banking Supervision, BCBS, with the aim of strengthening regulation, supervision, and risk management within the banking industry. Due to the impact of 2008 global financial crisis on banks, Basel III was introduced to improve the bank's ability to handle shocks from different strains and to strengthen the transparency and disclosure.
Key principles of Basel III. Minimum capital requirement. The Basel III Accord raised the minimum capital requirements for banks from 2% to 4.5% of common equity as a percentage of the bank's risk-weighted asset. There is also an additional 2.5% buffer capital requirement, capital conservation buffer, that bring the total minimum requirement to 7%. Bank can use buffer when faced with financial stress, but doing so can lead to even more financial constraints when paying dividend. এবার হচ্ছে leverage ratio. Basel III introduced a non-risk based leverage ratio to serve as a backstop to the risk-based capital requirement. Banks are required to hold a leverage ratio in excess of 3%. The non-risk-based leverage ratio is calculated by dividing Tier 1 capital by average total consolidated asset of a bank. To confirm to the requirement, the Federal Reserve Bank of the United States fixed the leverage ratio at 5% for insured bank holding companies and at 6% for systematically import financial institutions. Liquidity requirements. Basel III introduced the use of two liquidity ratios, liquidity coverage ratio and the net stable funding ratio. The liquidity coverage ratio holds a bank to hold sufficient high liquid asset that can withstand a 30 days stress scenarios as specified by the supervision. Types of foreign exchange rate. Number 1, TT and OD. TT means telegraphic transfer, OD means on demand. These are two remittance options provided to make it simpler for customers and business to make payments. Number 2, BC rate. The bill for collection rate is applied to sales transaction against importers. TT clean rate. The rate will be 1 taka less than the BC rate. TT dock rate. As compared to BC, this will be 1.10 taka less. This rate is applicable to FCY purchase transactions made against BDT in these supporting documentations, such as invoice, bill of exchange, and bill of lading. OD slide. Export bill rate. Invoice for purchase or negotiated such exports are charged at this rate. OD transfer rate. এর মধ্যে রয়েছে pre-order, traveler sale, etc. Cash foreign currency rate. This exchange rate is applicable for buying and selling of cash notes of US dollar, Euro, and Great Britain pound. Types of foreign exchange rate. Number 8, standard bid rate. This rate is used to revalue the bank's asset and liability held in foreign currencies. Number 9, indicate rates. These exchange rates are not for transaction and only for estimation. Indicate rates. Number 10, card payment rates. This rate is applied for Bangladeshi Taka payments against credit card outstanding in USD. এরপর হচ্ছে নাম্বার 11, forward rates. The forward purchasing and selling rates set by the banks is applicable to commercial and corporate transactions where Bangladeshi Taka is the quoted currencies.
এগুলো হচ্ছে NFCD or RFCD rates. NFCD, non-resident foreign currency deposit account, is an interest-bearing time deposit account for non-resident Bangladeshi, which can be opened with foreign currencies for a period of 1, 3, 6 or 12 months. LIBOR rate. The largest banks in the world use LIBOR as their benchmark interest rate for the lending money to one another. LIBOR transferred into SOFR. What is derivatives or financial derivatives? Derivatives are financial contracts set between two or more parties that derive their value from an underlying asset, a group of assets, or a benchmark. A derivative can trade on an exchange over the counter. Price of derivatives derive from fluctuations in the price of underlying asset. Derivatives are usually leveraged instruments which increase their potential risks and rewards. Common derivatives include future contracts, forward options, and swap transactions. Types of risks associated with derivatives. Number 1, credit risk. Number 2, market risk. Number 3, price risk. Number 4, liquidity risk. Number 5, operational risk. Number 6, foreign exchange rate risk. Number 7, interest rate risk. Credit receivable asset derivatives are subject to the credit risk or the risk to earning or capital due to obligor's failure to meet the terms of a contract. Market receivable is a market risk result from the exposure to changes in the price of the underlying cash instrument and to changes in interest rate. Price receivable price risk is an extensions of the market risk. Price risk is the risk to earning or capital arising from changes in the value of portfolio of financial instrument. Liquidity risk. Liquidity risk is the risk to earning or capital from an organization's inability to meet its obligations when they are due, without incurring unacceptable losses. Operational risks হচ্ছে day-to-day operational risks such as human error, system failure, inadequate procedures and contract control. Foreign exchange risk, rate risk এখানে কারেন্সি ওঠানামা, কারেন্সি devaluation, কারেন্সি অ্যাপ্রিসিয়েশন এর সাথে সংশ্লিষ্ট ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্ট বিজনেসের ক্ষেত্রে। Interest rate risk বলা হয়েছে। Interest rate risk is the risk to earning or capital arising from movement in interest rate. Reasons for exchange rate fluctuation. Exchange rate fluctuates for the following reason: interest rate, inflation rate, government debt, political instability, export or import activities, speculation, special consideration. When determining exchange rate, there are other unique concerns. Interventions by the central bank. Discuss the importance of risk management and risk analysis process from the viewpoint of a treasury manager. Risk management is one of the key jobs of a treasurer. By taking steps to understand and mitigate treasury risks, treasurers can protect their organization's continuity and ensure its future success. Treasury is typically responsible for financial risk related to foreign exchange, commodity pricing risk, interest rate, liquidity risk. To manage financial risk effectively, Treasury and business should work in close partnership to ensure that Treasury
activity in financial markets probably support the business. Consequently, Treasury often has a key interaction with the professional accountants in the organizations. Risk analysis is crucial in every organization for several reasons. Number A, informed decision making. Number B, resource optimization. Number C, proactive approach. Number D, regulatory compliance. Number E, improved planning. Number F, enhanced stakeholders confidence. Number G, business growth. এগুলোর একটু ব্যাখ্যা দিতে হবে, সময় স্বল্পতার কারণে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়নি, ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে। ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফিনান্সিয়াল টার্ম। হোয়াট ইজ ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট? আমরা সকলে পরিচিত। The balance of payment is the record of all international financial transactions between a country's residents and the rest of the world. অর্থাৎ এখানে যেটা বলা হয়েছে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশন যেগুলো সংগঠিত হয় সেটা হচ্ছে রেকর্ডিং প্রসেস। এটা একটি দেশের সাথে অন্য দেশ বা ফরেন কান্ট্রির যে ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজাকশন হয় অর্থাৎ লেনদেন সংগঠিত হয়ে থাকে এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্টের কারণে সেই যে ট্রানজাকশন যেখানে লিপিবদ্ধ করা হয় এই প্রসেসটাই হচ্ছে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট। দ্য ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট is the record of all international financial transactions made by the residents of a country. There are three main categories of balance of payment. তিন ধরনের ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের ক্যাটাগরি রয়েছে: দ্য কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, দ্য ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট এন্ড দ্য ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট। কারেন্ট অ্যাকাউন্টে বলা হয়েছে দ্য কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ইজ ইউজড টু মার্ক দ্য ইনফ্লো অ্যান্ড আউটফ্লো অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ইনটু এ কান্ট্রি। এখানে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে যেগুলো লিপিবদ্ধ করা হয় সেটা হচ্ছে নেট ইনকাম ফ্রম ক্রস বর্ডার ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড নেট ট্রান্সফার পেমেন্ট, অর্থাৎ সার্ভিস দেওয়ার ফলে বিদেশ থেকে যে আমরা সেবা প্রদানের নিমিত্তে বা এক্সপোর্ট করার নিমিত্তে যে অন্য দেশ থেকে যে আমরা কারেন্সি যেটা পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে এখানে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে লিপিবদ্ধ করা হয়। আবার সেবা গ্রহণের মাধ্যমে যেটা আমরা অন্য দেশকে পেমেন্ট দিয়ে থাকি অর্থাৎ ফান্ড ট্রান্সফার করে থাকি সেটাও এখানে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে বলা হয়েছে দ্য ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট হুয়ার অল ইন্টারন্যাশনাল ক্যাপিটাল ট্রান্সফার আর রেকর্ডেড। যেখানে ক্যাপিটাল ট্রান্সফার রেকর্ড করা হয় সেটাই হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। এর মধ্যে রয়েছে গিফট অ্যান্ড ডেট and the acquisition and disposal of non-produced non-financial asset এই কারেন্ট অ্যাকাউন্টে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। আরেকটা হচ্ছে কম্পোনেন্ট হচ্ছে আমাদের ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট। ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফ্লোস রিলেটেড টু ইনভেস্টমেন্ট, যেখানে রয়েছে রিয়েল এস্টেট, বন্ড অ্যান্ড স্টকস আর ডকুমেন্টেড। ধন্যবাদ, আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। What do we mean by macroeconomic accounts? অর্থনীতিকে যখন বৃহৎ অর্থে ব্যাখ্যা করা হয় বা আলোচনা করা হয় বৃহৎ পরিসরে তখন সেটাকে ম্যাক্রো ইকোনমিক অ্যাকাউন্ট বলে। আর ব্যক্তি পর্যায়ে ফিনান্সিয়াল হিসাব নিকাশ যখন পরিচালিত হয় তখন সেটাকে মাইক্রো ইকোনমিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। Macroeconomic account reflects the aggregate value of the macroeconomic. There are four major macroeconomic accounts, namely National Income and Product Account, Government Financial Account, Balance of Payment Account, and Monetary Account. অর্থাৎ macroeconomic account চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে ন্যাশনাল ইনকাম এন্ড প্রোডাক্ট অ্যাকাউন্ট। এখানে বলা হয়েছে দ্য ন্যাশনাল ইনকাম এন্ড প্রোডাক্ট অ্যাকাউন্ট প্রোভাইড দ্য অ্যাগ্রিগেট ভ্যালু অফ দ্য ফাইনাল গুডস এন্ড সার্ভিসেস দ্যাট আর প্রডিউসড ইন এ কান্ট্রি ডিউরিং এ স্পেসিফিক পিরিয়ড অফ টাইম। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়, সাধারণত এক বছরান্তে একটি দেশের যত চূড়ান্ত সেবা এবং প্রোডাক্ট উৎপাদন হয় এগুলো হিসাবায়ন করা হয় এই ন্যাশনাল ইনকাম এন্ড প্রোডাক্ট অ্যাকাউন্টে।
এরপর বলা হচ্ছে প্রোডাকশন আর ভ্যালু অ্যাডেড মেথড। এর মধ্যে রয়েছে ইনকাম মেথড এন্ড এক্সপেন্ডিচার মেথড, অর্থাৎ আয় খাত এবং ব্যয় খাত। কোন খাতে হতে আয় হবে এবং কোন খাতে কত ব্যয় হবে। গভর্নমেন্ট ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টে রেকর্ড করা হয় গভর্নমেন্ট রেভিনিউ এন্ড এক্সপেন্ডিচার। ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট। ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে ইতিমধ্যে বলা হয়েছে। ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট records the international economic transaction of a country with the rest of the world during a particular period of time. ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট হচ্ছে আন্তর্জাতিক লেনদেন, অর্থাৎ ইম্পোর্ট ব্যবসা এবং এক্সপোর্ট ব্যবসা পরিচালনার জন্য বা বিদেশি দেনা পাওনা নিষ্পত্তির জন্য বা বিদেশি হতে বিভিন্ন প্রকার অনুদান গ্রহণ সহ ঋণ সহ যাবতীয় লেনদেন যখন পরিচালনা করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজাকশন যখন পরিচালনা করা হয়ে থাকে, সেই ট্রানজাকশন গুলো ব্যালেন্স অফ পেমেন্টে লিপিবদ্ধ করা হয়, অর্থাৎ রেকর্ডিং প্রসেস। ক্লাসিফিকেশন অফ আইটেম অফ বিএফএ, আই মিন ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট। এর মধ্যে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট মূলত কয়েকটি ধাপে এই ব্যালেন্স অফ পেমেন্টকে ব্যাখ্যা করা হয়। ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে রয়েছে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। Current account transactions are divided into those involving goods, services, income, and liquidity transfer. This includes visible exports and imports, shipment, travel, transportation, investment income, private and official unilateral transfer. এগুলো এই কারেন্ট অ্যাকাউন্টে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। এরপর রয়েছে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। Capital account covers transaction in financial assets and liabilities. Type of the capital, portfolio investment, other capital and reserves. A length of maturity, asset and liability. Reserves are composed of the monetary gold, SDR, I mean special drawing right allocation in IMF. এগুলো হচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে ট্রানজাকশন। ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে এগুলো এখানে রেকর্ড করে রাখা হয়। এরপরে রয়েছে মনিটারি অ্যাকাউন্ট। দ্য মনিটারি অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ডেটা অফ অ্যান ইকোনমিক আর রিজার্ভড at the three level. এরপরে রয়েছে the first level contain the account of the monetary authorities. Number 2, the second level consolidates the data of the monetary authority and deposit money banks into the monetary survey, which provides the statistical measures of money credit and of the net foreign asset of the monetary system. What is money market? Money market বলতে আমরা কি বলছি? Money market is a market for short-term for less than a year. সংজ্ঞা বলা হয়েছে short-term debt instrument are traded on the money market. It involves an ongoing exchange of funds between business, government, bank, and other financial institutions for terms that can range from one night to as long as a year. অর্থাৎ এক রাত থেকে এক বছর পর্যন্ত এই মানি মার্কেটে সেটা হচ্ছে শর্ট টার্ম ইন্টারব্যাংক লেন্ডিং এন্ড বোরোয়িং মানি, অর্থাৎ মানি ধার নেওয়া হয় এক ব্যাংক টু আরেক ব্যাংক বা এক প্রতিষ্ঠান টু আরেক প্রতিষ্ঠান। A money market is a suitable location for people, bank, business, and government to temporarily store their cash. The goal of money market is to make it simple and affordable for business and governments to access liquid funds. Function of money, অর্থাৎ টাকার কার্যপ্রণালীগুলো কি কি সে বিষয়ে এখানে কোশ্চেনে চাওয়া হয়েছে।
আনসারে বলা হয়েছে মানি অ্যাজ এ মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ, অর্থাৎ মানি এটা হচ্ছে মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিনিময়ের মাধ্যম। এরপর বলা হয়েছে মানি অ্যাজ এ ইনপুট অফ অ্যাকাউন্ট, অর্থাৎ মানি মানি customarily serves as a common unit of account or measures of value in terms of which the values of all goods and services are expressed. অর্থাৎ পণ্যের আদান প্রদান বা সার্ভিস নেওয়ার সময় এই টাকার মাধ্যমে সেটা পণ্যের বিল পরিশোধ করা হয়ে থাকে, এই কথাটা এখানে বলা হয়েছে। নাম্বার 3, মানি অ্যাজ এ স্ট্যান্ডার্ড ডিফার্ড পেমেন্ট, অর্থাৎ যে কোনো পণ্য বা দ্রব্য প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিসেস ক্রয় বিক্রয়ের জন্য মানি হচ্ছে ডিফার্ড পেমেন্ট হিসেবে কাজ করে থাকে, অর্থাৎ এটা পেমেন্টের একটা মাধ্যম, সবচেয়ে ভালো মাধ্যম, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, এটার কথা এখানে বলা হয়েছে। নাম্বার 4, মানি অ্যাজ এ স্টোর ভ্যালু, অর্থাৎ মানি যেটা মূল্য বহন করে থাকে। Store of value, money also serves as a store of value. Members of the public can hold their wealth in the form of money, অর্থাৎ সম্পদকে টাকায় স্টোর করে রাখা যায়। যেমন আপনি একটা ল্যান্ড বিক্রি করলেন, সেই টাকা ল্যান্ড বিক্রি করে সেটা আপনি ব্যাংকে টাকা জমা রাখলেন, সে টাকা যে কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবেন সময় মতো, এই কথাটা এখানে বলা হয়েছে স্টোর করে রাখা যায়। আশা করছি বুঝতে পেরেছে। এখন আলোচনা করব মানি মার্কেট প্রোডাক্ট নিয়ে, অর্থাৎ মানি মার্কেট প্রোডাক্টগুলো কি কি। মানি মার্কেট প্রোডাক্টের মধ্যে রয়েছে সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিট, কমার্শিয়াল পেপার, ট্রেজারি বিল, রিপারচেস এগ্রিমেন্ট, ব্যাংকার্স অ্যাকসেপ্টেন্স। এগুলো প্রত্যেকটাই শর্ট কোশ্চেনের মধ্যে আসতে পারে। যেমন সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিট কমার্শিয়াল পেপার সম্পর্কে জানতে স্বাগত করে। এখানে সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিট সম্পর্কে বলা হয়েছে, if a company, bank or financial institutions needs to lend out a lot of money, it can use or borrow money against a certificate of deposit. It functions similarly to a fixed deposit, but with better negotiating power and more flexible liquidity condition. Commercial paper সঙ্গে বলা হয়েছে, this money market product functions as a promissory note created by a business or organizations to raise short-term capital. It is an unsecured instrument, meaning there is no connected collateral. Commercial papers often have maturities of 7 days to 1 year. মেয়াদ 7 দিন থেকে 1 বছর পর্যন্ত হতে পারে। Preparation treasury bill. It can only be issued by nation's central government where necessary. Funds are needed to fulfill its immediate obligation. Repurchase agreement বলা হয়েছে, repurchase agreements refers a short-term borrowing instrument in which the issuer receives the fund, makes a promise to buy it back or repurchase it in the future. এটা একটা এগ্রিমেন্ট যেটা পরবর্তীতে একটা চুক্তি সম্পাদন করা হয়, যেটা পরবর্তীতে সে এটা আবার রিপারচেজ করবে, অর্থাৎ পুনরায় ক্রয় করবে ইন দ্য ফিউচার, ভবিষ্যতে, এ কথা এখানে বলা হয়েছে। Government securities are typically traded under repurchase agreement. Bankers acceptance. In the financial industry, the popular money market product is banker acceptance. With a signed banker's acceptance is with a signed promise of future repayment, a loan is issued to the client. What do we mean by quasi money? Quasi money is another liability of bank. It includes all deposits with the monetary system that are not utilized directly as a means of payment, and that usually have a lower rate of turnover. This generally means time and saving deposit with the banking system and foreign exchange deposit held by the residents.
কোয়াসি মানি এক ধরনের লাইবিলিটি ব্যাংকের জন্য, যেটা সরাসরি পেমেন্টের জন্য ব্যবহার হয় না, কিন্তু সেটা টাইম এবং সেভিংস ডিপোজিট হিসেবে ব্যাংকিং সিস্টেমে ডিপোজিট থাকে। এবং ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিপোজিট হেল্ড বাই রেসিডেন্টস, অর্থাৎ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিপোজিট অর্থাৎ যারা দেশের রেসিডেন্টস বিদেশে অবস্থান করতেছে তারা যে টাকা পাঠায় সেই ডিপোজিট যেটা সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমা করে, এটাই হচ্ছে কোয়াসি মানি। Government deposits are not included in either money or quasi money because they do not constrain expenditure decisions of the government. What do we mean by SOFR? SOFR stands for Secured Overnight Financing Rate. It is a benchmark interest rate used in the financial market as a reference rate for a wide range of transactions, including loan and derivatives. It reflects the cost of borrowing cash overnight secured by US Treasury securities. SOFR is a secured, almost risk-free benchmark interest rate based on actual overnight repo transaction collateralized by US Treasury securities. SOFR replaced LIBOR as a primary US dollar benchmark rate following the LIBOR's phase out in June 2023. So far, SOFR is widely used across financial market, including corporate loans, floating rate bonds, derivatives, and asset-backed securities, influencing interest rate pricing across multiple sectors. তাহলে এখানে সফল বলতে এখানে ইন্টারেস্ট রেটের কথা বলা হয়েছে, যেটা ইউএস ট্রেজারি মার্কেটে এখানে লোন অ্যান্ড অ্যাডভান্সের লোন অ্যান্ড অ্যাডভান্স অ্যান্ড ডেরিভেটিভস এর ইন্টারেস্ট রেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যেটা রিফ্লেক্ট দ্য কস্ট অফ বরোয়িং ক্যাশ ওভারনাইট, এবং এটা হচ্ছে অলমোস্ট রিস্ক ফ্রি বেঞ্চমার্ক ইন্টারেস্ট রেট। আশা করছি বুঝতে পেরেছেন, ধন্যবাদ। What are the difference between money market and foreign exchange market? Money market is a market for short-term funds, short-term borrowing and lending of funds between financial institutions. Instruments of money market: treasury bill, commercial paper, and certificate of deposit. Purpose of money market: facilitates the smooth functioning of the financial system of production, liquidity, and funding. Participant of money market: primarily banks, government, and other financial institutions are the participants of money market. On the other hand, foreign exchange market is a market where currencies are sold and by trading of foreign currencies are held in foreign exchange market. Instrument of foreign exchange market: spot transaction, futures, forward, option, and swap related to currency pairs. Purpose of foreign exchange market: facilitate currency conversion for international transaction, investment, and allow for speculation of currency's value. Participants of foreign exchange market: bank, multinational corporation, central bank, and individuals. আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। মানি মার্কেটের সংজ্ঞায় মানি মার্কেট সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। আর ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট তো আমরা জানলাম যে এটা হচ্ছে যেখানে কারেন্সি কেনা বেচা হয়, আর মানি মার্কেট হচ্ছে যেখানে এক রাত থেকে এক বছর পর্যন্ত ইন্টারব্যাংক লেনদেন সংঘটিত হয়, যেখানে টাকা ধার নেওয়া এবং ধার দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। সেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট, হাই ইন্টারেস্ট
অ্যাপ্লাই হয়ে থাকে মানি মার্কেটে টাকা এই লেন্ডিং এবং বরোয়িং এর জন্য। আশা করি বুঝতে পেরেছি। What is liquidity coverage ratio? I mean LCR ratio. LCR or liquidity coverage ratio is a new liquidity standard introduced by BCBS. This standard is built on the methodologies of traditional liquidity coverage ratio used by bank to assess exposure to contingent liability events. The minimum acceptable value of this ratio is 100%. LCR, I mean liquidity coverage ratio formula হচ্ছে stock of high quality liquid asset divided by net cash outflow over the next 30 calendar days, যেটি 100% এর চেয়ে বেশি হবে। LCR এর মান হবে 100% এর ততোধিক। NSFR or net stable funding ratio. NSFR is a regulatory requirement for banks designed to ensure they have enough stable funding to cover their long-term asset. Essentially, it measures how well a bank's funding profile is matched to its asset over a one-year horizon. Formula of net stable funding ratio: available stable funding divided by required stable funding greater than 100%. What do we mean by demand liability and time liability? Demand liability বলতে কি বুঝি এবং টাইম লায়াবিলিটি বলতে কি বুঝি? অর্থাৎ ব্যাংক যে ডিপোজিট সংগ্রহ করেছে সেটা একটা নির্দিষ্ট মেয়াদে যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে বলা হয় টাইম লায়াবিলিটি। আর যদি ব্যাংক সিডি এবং কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রাখে অর্থাৎ চাইমাত্র ব্যাংকে ফেরত দিতে হবে, গ্রাহকদের টাকা গ্রাহককে ফেরত দিতে হবে, গ্রাহকের যে তখন সিডি এবং সেভিংস অ্যাকাউন্টে তার টাকার ডিপোজিট রাখে, এই ডিপোজিটগুলো হচ্ছে ডিমান্ড ডিপোজিট। বাট এগুলো ব্যাংকের জন্য হচ্ছে ডিমান্ড লায়াবিলিটি, অর্থাৎ চাইতে মাত্র গ্রাহককে ফেরত প্রদান করতে হবে। আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। এখানে ডিমান্ড লায়াবিলিটিতে কি কি প্রোডাক্ট রয়েছে আমাদের সেগুলো আলোচনা এখানে দেখানো হয়েছে। যেমন ডিমান্ড লায়াবিলিটিতে আমাদের আছে ডিমান্ড ডিপোজিট, অল কারেন্ট অ্যাকাউন্ট এক্সেপ্ট ফ্রম ব্যাংক, অর্থাৎ ব্যাংক ব্যতীত সকল গ্রাহকের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট হিসাব, অল ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট, আই মিন যে ব্যাংক থেকে বরোয়ার বা গ্রাহক যে ঋণ গ্রহণ করে থাকে, অর্থাৎ সিসি লোন যেটা আমরা বলে থাকি, ব্যবসায়িক লোন বা এসএমই লোন বা সিএমএসই লোন, এই লোন অ্যাকাউন্টগুলো হচ্ছে ডিমান্ড লায়াবিলিটি, অর্থাৎ চাইতে মাত্র ঋণের টাকা ব্যাংক যে কোনো সময় শোধ দিতে পারে। এরপর হচ্ছে ডিমান্ড পোর্শন অফ সেভিং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, অর্থাৎ সেভিংস অ্যাকাউন্টের একটা পোর্শন, ওভারডিউ ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট, এরপর হচ্ছে কল ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট, unclaimed balance account, interest accrued on above account, all other deposit payable on public on demand, এগুলো হচ্ছে আমাদের ডিমান্ড লায়াবিলিটি। এছাড়াও রয়েছে আউটস্ট্যান্ডিং বিল, পেমেন্ট অর্ডার, টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার, এন্ট্রি, মেইল ট্রান্সফার, আউটস্ট্যান্ডিং ড্রাফট পেয়েবল অ্যাকাউন্ট, ডিমান্ড ড্রাফট, হাউস ডিপোজিট, ব্রাঞ্চ রেমিটেন্স পেয়েবল, bills payable, certificate payable, foreign currency deposit account, unsold balance of NSCD account, convertible টাকা অ্যাকাউন্ট, এগুলো সবই হচ্ছে আমাদের ডিমান্ড লায়াবিলিটি। এছাড়াও ডিমান্ড লায়াবিলিটিতে আরো কিছু প্রোডাক্ট রয়েছে, সেটা হচ্ছে মার্জিন অফ এলসি, মার্জিন অফ গ্যারান্টি, লকার, by security deposit, unclaimed dividend, credit balance and adjustment account, security deposit account, Sunday deposit account, and any other miscellaneous deposit payable on demand. আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। এখন আমরা জানবো টাইম লায়াবিলিটি বলতে আমরা কি বুঝি। টাইম লায়াবিলিটি সম্পর্কে বলেছি যে সকল ডিপোজিট ব্যাংক সংগ্রহ করে থাকে নির্দিষ্ট মেয়াদে 3 মাস, 6 মাস, 1 বছর, ডিপিএস হলো 5 বছর, এগুলো সবই হচ্ছে
বা রিকারিং ডিপোজিট 5 থেকে 10 বছর বা অনেক সময় 2 থেকে 5 বছর হয়ে থাকে। এগুলো সব হচ্ছে আমাদের টাইম লায়াবিলিটি। তাহলে টাইম লায়াবিলিটিতে রয়েছে টাইম ডিপোজিট, ফিক্সড ডিপোজিট ফ্রম কাস্টমার্স আদার দেন ফ্রম ব্যাংক। এগুলো হচ্ছে স্পেশাল নোটিশ ডিপোজিট আদার দেন দোজ ফ্রম আদার ব্যাংক। Time portion of savings bank deposit, short-term deposit account, recurring deposit, interest accrued on all above accounts, other time liabilities, employees provident fund account, staff pension fund, employees security deposit, staff guarantee or security fund, contribution towards insurance fund, any other miscellaneous liabilities payable on notice, maintain margin account, foreign currency liabilities towards the foreign banks, correspondence bank. Discuss the importance of risk management and risk analysis process from the viewpoint of a treasury manager. Risk management is one of the key jobs of any treasury or treasurer. By taking steps to understand and mitigate treasury risks, treasurers can protect their organization's continuity and ensure its future success. Treasury is typically responsible for financial risks related to foreign exchange, commodity price, interest rate, liquidity risks. To manage financial risks effectively, and Treasury and the business should work in close partnership to ensure that Treasury's activity in financial markets product properly supports the business. Treasury often has a key interactions with the professional accountant in their organizations. Why risk analysis is crucial in every organization? Answer বলা হয়েছে informed decision making. Risk analysis clearly explains the uncertainty or different choices. Number B, resource optimization. It ensures that resources are spent where they can provide the most significant benefit, leading to optimized cost and improved efficiency. Proactive approach. Risk analysis enables organizations to identify and mitigate potential threats. Regulatory compliance. Many industries are subject to regulations that require risk analysis. এরপর বলা হচ্ছে improved planning. This improves preparedness and increase resilience. এফে বলা হয়েছে enhance stakeholders confidence. অর্থাৎ স্টেকহোল্ডার যারা রয়েছে প্রতিষ্ঠানের তাদের কনফিডেন্সকে গ্রো করা। Business growth. Risk analysis allows companies to factors in potential downside and inputting new business initiatives, making it an integral part of strategic planning and business growth. এখন আমরা জানবো what is government security, অর্থাৎ গভর্নমেন্টের প্রদত্ত সিকিউরিটি গুলো কি কি এবং কি কাজে ব্যবহার করা হয়। গভর্নমেন্টের যখন বিভিন্ন প্রজেক্ট হাতে নেয় তখন তার ফান্ড বা টাকার প্রয়োজন পড়ে, তখন এই ট্রেজারি বন্ড মার্কেটে বিক্রি করে গভর্নমেন্ট এই টাকা পাবলিকের কাছ থেকে তুলে নেয় একটা নির্দিষ্ট মেয়াদে, সেটা পরবর্তীতে যেন লাভ সহ ফেরত পায়। এটাই হচ্ছে মূলত গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি। এর মধ্যে রয়েছে ট্রেজারি বিল, গভর্নমেন্ট বিল, টি বিল, ট্রেজারি বিল, টি বিল,
এগুলো হচ্ছে গভর্নমেন্ট টি বন্ড, গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বিল টি বিলের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড বিজিটিবি। গভর্নমেন্ট টি বিলের মধ্যে রয়েছে গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বিল ম্যাচিউর ইন 1 year or less। এরপরে গভর্নমেন্ট টি বন্ডের মধ্যে রয়েছে গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড হ্যাভ the longest maturity from 2 years to 20 years. These have coupon payment every 6 months and are tradable in both wholesale and retail market. গভর্নমেন্ট সিকিউরিটির মধ্যে আরো যেসব প্রোডাক্ট সংশ্লিষ্ট সেগুলো হচ্ছে বিবি বিল, বাংলাদেশ ব্যাংক বিল। In addition to scheduled regular sale of T-bill, Bangladesh Bank also sells instrument called Bangladesh Bank Bill on a regular basis, irregular basis, which are also tradable in the market. Commercial paper সঙ্গে বলা হয়েছে commercial paper is an unsecured promissory note with a specified maturity or more than 27 days. Large corporations issue these notes to raise money to satisfy short-term debt instruments. Swapে বলা হয়েছে a simultaneously exchange or identical amount of one currencies to other with two separate value state is known as foreign swap. What do we mean by ALM? Asset liability management. ALM is a strategic financial practice that involves managing a company's assets and liabilities to minimize risks and maximize profitability. ALM focuses on aligning cash inflows with cash outflows, managing market and liquidity risk, and maintaining a balanced balance sheet. In the context of banking, ALM is typically managed by Treasury Division and an Asset Liability Management Committee (ALCO). ALM Desk, Treasury Department, unless otherwise stated, essentially means the Treasury Front Office and Head of Treasury, refers the head of the Department of Bank. The prime responsibility of Asset and Liability Management (ALM) is on this department, specifically its ALM desk. The key roles and responsibilities of ALM desk. The ALM desk is responsible for day-to-day management of the market risks and liquidity risks of the bank. The board responsibilities of the ALM desk are given below. Number 1, to oversee the growth and sustainability of asset and liability. Number 2, to manage and oversee the overall activities of money market. To manage liquidity and market risks of the bank, to understand the market dynamics, competition, potential target market, etc. Number 5, to provide inputs regarding market views and to suggest proper balance sheet movement. Number 6, to keep records of ALCO meeting, to monitor the implementation status taken in ALCO meeting. Why do banks fix limits on their treasury or foreign exchange operation? Give some example. Answer বলা হয়েছে buying and selling foreign currency on behalf of their customers as an intermediary. Number 2, proprietary trading with an intention to make money on the movement of the exchange rate. Number 3, like regular business of banking, treasury operations is confronted with multiple numbers of risks such as credit risk, liquidity risk, operational risk, reputation risk, legal risk, market risk, strategic risk, country risk, counterparty risk,
contractual risks, and systematic risks. Most of the foreign exchange losses arises from the transaction risks, exchange risk, open position or exposure, size of the exposure, duration of exposure. The terminologies used by Treasury dealing rooms for the limit fixed or restricted by the respective bank. আনসার বলা হয়েছে টার্মিনালস গুলো হচ্ছে ডিলাইট লিমিট, ওভারনাইট লিমিট, গ্যাপ লিমিট, ডিলার লিমিট, deal size limit, stop loss limit, and settlement loss limit. Daylight limit বলা হয়েছে the highest amount of open positions or exposure to meet customers needs for its trading operations. Overnight limit the highest amount of open position or exposure a bank can keep overnight when market in its time zone are closed is known as overnight limit. Gap limit এর সঙ্গে বলা হচ্ছে gap limit is the maximum inter-period month exposure which a bank can keep counterparty limit. Dealer limit এ বলা হয়েছে the highest amount a dealer can keep exposure during the business hours is known as the dealer limit. Deal size limit the highest amount for which a deal can be entered is known as deal size limit. Stop loss limit the maximum movement of trade against the position held so as to trigger the limits. Settlement loss limit the highest amount of exposure to any entity maturing on a single date known as the settlement loss limit.